ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നേവിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും പേടിയാണ് അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നത്.
പാരഷൂട്ടിൽ നമ്മളുടെ ഫ്ലാഗ് ഉയർത്താണ് ഗൈസ്. എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ എക്സ്പ്ലോഷനാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, സൂപ്പർ.
ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് അന്തർവാഹനമാണ്. അത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. വാപ്പ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം ആരെങ്കിലും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ എയർ ഷോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗൈസ്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് കീഴിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. സൂപ്പറാണ്, കിഡിലും പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. 3-ാം തീയതിത്തെ എയർ ഷോ ആരും മിസ് ചെയ്യല്ലേ.